Um, Thank you all for being here, and we will be continuing on with a conversation we started last week. Дякую всім, що сьогодні приєднались. Ми сьогодні продовжимо говорити про те, що почали говорити минулої зустрічі, минулого тижня. So we will start today with a review of an exercise for self-care. Сьогодні ми розпочнемо з обговорення вправи про турботу про себе. And then Colleen will lead us through another activity. І потім Колін нас проведе, нам пояснить наступну вправу. And we will end our time today reviewing the activity that we assigned last week. І завершимо ми сьогоднішню нашу зустріч розмовою про домашнє завдання, про вправу, яку ми обговорювали і отримували минулого тижня. So today we have about 30 minutes to do these things. Отже, на сьогодні у нас є 30 хвилин, щоб це все зробити. And Daria, would you be able to share your screen? Of course. Thank you. Great. I think maybe slide number 3. This one. Okay, yeah. So this is what we just said. This is today's agenda. А це наш сьогоднішній розклад. So I would like to share with you all the idea of the window of tolerance. Отже, зараз я хочу поділитися з вами ідеєю про вікно толерантності. Throughout every minute of the day, we experience changes in the levels of alertness and arousal and stress that we are experiencing. Протягом дня, в кожен момент ми відчуваємо різні рівні нашого збудження і стресу. And every person has times where they feel too much stress or where they don't feel much energy. І кожна людина, вона переживає такі моменти, коли в неї або пік, коли забагато енергії, або забагато стресу. But when we are able to have a balance of that, then we are able to function at our best. А якщо ми будемо здатні, якщо ми навчимося тримати баланс між цими піками, коли в нас забагато енергії або замало, а ми навчимося балансувати і регулювати своє життя. One thing that frequent stress and hardship can do to a person is take away that ability to function at our best. Те, що з нами робить частий стрес і ці часті перепади, це те, що ми перестаємо бути здатними функціонувати найкращим чином. So part of self-care is working to reconnect ourselves to the optimal, the best functioning that we can. І ідея, власне, турботи про себе в тому, щоб відновити ці зв'язки і наше функціонування найкращим чином. If we are too stressed, we call that hyperarousal. Якщо ми маємо забагато стресу, якщо у нас підвищене збудження, як ми це називаємо. And you can see on the screen here examples of hyperarousal, tension, shaking, anger, etc., etc.
Зараз ви бачите на екрані власний приклад того, як це відбувається, і приклади цього підвищеного збудження. Там фізична напруга, тремтіння, гнів і та інші. So when we experience hyperarousal, we have gone above the threshold, the window of tolerance. Коли ми маємо підвищене збудження, ми якби виходимо за це вікно толерантності. And as you all know, you do not function your best when you are angry or not sleeping well. І ви самі прекрасно знаєте, що коли ви виходите за це вікно толерантності, у вас забагато збудження, коли ви відчуваєте себе, наприклад, злими, ви не можете функціонувати як слід, бути продуктивними. And then on the other side, sometimes when we respond to stress, we respond with hypoarousal. Інша сторона цієї ситуації, цього вікна, це коли ми маємо навпаки гіпозбудження, тобто дуже низький рівень збудження. And if you take a look at the list on the screen here, there are a variety of ways that hypoarousal can manifest. І ви також на екрані бачите приклади, що може бути приклади цього гіпозбудження, коли ви маєте мало енергії. Now, we all feel things like low energy, memory trouble sometimes, but it only becomes a problem when it impacts our functioning. Це можуть бути абсолютно різні речі. Наприклад, у вас мало енергії, вам не вистачає сил, або у вас часто трапляються якісь проблеми з пам'яттю, але в будь-якому випадку це так само негативно впливає на ваше функціонування. So as you take a look at these lists, notice how you tend to respond to stress. Подивлячись на ці списки, на цей перелік на екрані, подумайте, як ви відчуваєте стрес. Because when you notice how your stress response is happening, then you can understand how to reset yourself into the window of tolerance. Або якщо ви відслідкуєте і зрозумієте, яким чином ви відповідаєте на стрес, тобто які у вас реакції на стрес, ви зрозумієте, яким чином себе врегулювати і повернути в ці межі вікна толерантності. And you can see these signs in the children that you work with as well. І, звісно, це можна застосовувати і побачити також в дітях по відношенню до дітей, з якими ви працюєте. So on the next slide, I'd like to introduce two exercises to help with finding the window of tolerance. На наступному слайді, який ви вже бачите перед собою, описано дві вправи, які можуть допомогти вам повернути себе в це вікно толерантності. So I will explain these two breathing exercises and demonstrate them. If you would like to try them with me, you are welcome, or you can just listen along. Джо зараз буде пояснювати ці дві вправи, і він також буде демонструвати, показувати, як він це робить. І якщо ви маєте бажання, буде чудово, якщо ви приєднаєтесь і також потренуєтесь це робити. Якщо ні, ви можете просто залишатись слухати. So the first exercise is for a time when you find yourself or someone that you're working with hyper-aroused. Першу вправу дуже добре застосовувати для себе або для тих, з ким ви працюєте, коли ви відчуваєте оцей завищений рівень збудження. It involves combining breathing through your nose and counting in your mind. Отже, вам важливо зараз буде дихати через ніс і
продумувати це все у своїй голові. And you choose how fast or how slow you count. І ви можете обирати самостійно, наскільки швидко або повільно ви це будете робити. But for example, I will breathe in for 4 count, then out for 5, and then hold my breath for 6. Отже, наприклад, Джо буде вдихати на 4 рахунки, типу 1, 2, 3, 4. Потім буде затримувати дихання на 5 і видихати, рахуючи до 6. So I will demonstrate this a couple of times while counting on my fingers. Джо зараз продемонструє це, буде робити сам і показувати вам це на своїх пальцях, ви будете бачити. And as I'm breathing, you cannot see my stomach, but I breathe so that my ribs expand. Добре, отже, ви зараз не зможете, на жаль, бачити, як буде рухатись живіт Джо, але ви можете собі уявити і знати, що ваші ребра, вони мають розширюватись, коли ви вдихаєте. Дихання животом ми його називаємо. Okay, so. That's it. So you find a rate of breathing that is comfortable for you. But 4 in, 5 out, hold for 6. Ви можете регулювати швидкість цієї вправи так, як комфортно вам, але запам'ятайте оцей рахунок, цей счет. 4 вдихаємо і рахуємо до 4, видихаємо і рахуємо до 5, і затримуємо дихання і рахуємо до 6. And the other exercise is for if you find yourself or someone you're working with hypo-aroused. Наступна вправа, вона чудова для вас або для тих, з ким ви працюєте, якщо є проблема гіпозбудження, тобто низького рівня збудження. It is an energetic breathing. Це таке енергійне дихання, яке наповнює. In addition to changing how we breathe affects our heart rate. And one sign of relaxation is heart rate change. Отже, тут теж можна регулювати, як комфортно вам, але тут важливий момент якби релаксації в цій вправі, в тому, що ви будете змінювати темп, яким це виконується. So in our first exercise, if you were to measure your heart rate while doing it, you will notice that when you breathe out, your heart beats a little bit slower than when you're breathing in. Наприклад, в попередній вправі ми намагалися якби все робити так уповільнено, і ви могли помітити, що ваше серце, воно навіть могло почати трошечки повільніше битися. And on a biological level, that change in heart rate is a healthy sign of relaxation. І на біологічному, нашому фізіологічному рівні такий стиль дихання, така зміна в диханні, вона допомагає вам якби оздоровчо розслабитись. So this exercise is to raise the energy, raise the heart rate. А ця вправа, яку ми зараз будемо робити, вона навпаки підніметь нашу енергію, заставить наше серце битись швидше. And again, when we breathe in, allow your stomach to expand and then your chest, so full breath.
Знову ж таки, тут дуже важливо дихати глибоко і повно, щоб ваші ребра і грудна клітина розширювались, щоб повністю наповнювалося повітрям і розширювалося. So I shall demonstrate. Джо буде також демонструвати. And you continue. І можна продовжувати. Some people find that uncomfortable because it can feel like hyperventilating. Деяким людям ця вправа, вона некомфортна, вони відчувають себе недобре, тому що їм не вистачає вентиляції легень. So just be careful. Отже, будь ласка, будьте обережні. And I think this is time for the next slide. Окей. О. And so, Colleen, I think it would be your turn. Зараз ми Thank you, перейдемо до Joe. наступного слайду. Нам про це розкаже детальніше Колін про цю практику, яку ми будемо робити. Hi, everyone. I'm going to introduce the well-being flower activity that we want to do next week. Привіт. Привіт усім, я Колін, і я презентую вам практику, яку ми будемо робити сьогодні і протягом наступного тижня. Називається вона «Квітка добробуту». So we figured out last year that we like flowers a lot in this group. Often there's flowers in the background. And so we thought it'd be good to think about well-being almost as a flower. Ми подумали, що ця група у нас асоціюється з квітами, тому що у більшості з вас на задньому фоні є квіти. І тому ми сьогодні будемо уявляти, що ми і наше життя – це такі собі квіточки. So you could think of the petals in the flower as representing all the different parts of our lives, all these petals that are really your well-being. What makes your well-being strong? So one petal can be you. You can think of it as, well, really you, your family, and your community are important parts of the petals. Ми сьогодні спробуємо уявити, що ми, наше життя – це квіточки, і спробуємо уявити наш життєвий добробут, благополуччя у вигляді цієї квіточки, і спробуємо уявити, з чого складається ця квітка. Так як в квітки є різні пелюстки, так у нашої квітки, нашого добробута будуть теж різні частини, ми розберемось далі, але важливо розуміти, на що ці пелюстки квітки, вони будуть представляти різні сфери і впливати, власне, на ваше життя і на ваш добробут, так як ви, ваша родина, ваша спільнота впливають на цей добробут. The next slide. Yes, that'd be great. So this is what we're going to draw together next week. And sure. Thank you. Отже, це те, що ми спробуємо з вами намалювати наступного тижня. You may want to switch to the next one so they can see it in Ukrainian. Oh, this one? Yep. So there are, each petal represents different parts of your life that influence your well-being. Отже, на цих листочках, квіточки, як ви бачите, представлені різні сфери, такі чинники, які впливають на ваш добробут. So for the biological petal, Joe was just working on our heart rate and how it influences our well-being. Отже, на пелюсточку, на якому буде презентуватися біологічні чинники, ми, наприклад, можемо дослідити воду, водний баланс, як він впливає на вас, на ваш добробут. So why don't we go down one slide?
This one Or- or this one? It's perfect. Actually, the Previous. first one that you, yeah. So, right, the biological was breathing. Joe was working on the breathing, is an example. Тут ви бачите зараз приклади полісточків, як і що впливає на вас, вашу родину, вашу громаду. І, наприклад, біологічно ми побачимо, як дихання впливає на вас. The biological could be something even larger than how you breathe. It could be like the sanitation, you know, or is garbage getting cleaned up, you know, when the garbage is put out in the streets, for example. А біологічно, насправді, тут може бути дуже розширена група, тут може навіть і включати щось таке, наприклад, як сміття впливає на вашу громаду, на вашу сім'ю, і там якісь смітники. So economic influences on your well-being could be like the place you live. Економічний чинник, який впливає на ваш добробут, це саме простий приклад, це місце, в якому ви живете. The social petal on your flower could be, you know, your membership in a social, religious, or cultural group. That influences your well-being. Пелюсточок, на якому ми малюємо соціальні чинники, це може бути, наприклад, ваша причетність до якоїсь соціальної групи. And similarly, religious or spiritual, those beliefs and values that you hold or your community holds can influence your well-being. І аналогічно пелюсточок, частина, чинник, такий як духовний і релігійний, це теж може бути про приналежність до якоїсь віри, також це про ваші вірування, цінності, діяльність в цьому напрямку. Right. And cultural, like, for example, what is acceptable way to express emotions? That might influence your well-being too, based on your culture. І от культурний, наприклад, чинник, тут може бути, наприклад, які способи є для вас прийнятними в вашій культурі, щоб виражати свої емоції. Mental is thinking and learning. That's one petal, one influence. Ментальні – це, наприклад, мислення і навчання. Вони впливають теж. And what emotions you might be feeling. І емоції, звісно, які емоції ви відчуваєте, як вони змінюють ваше сприйняття. Or other people might be feeling around you could influence your well-being. А також які емоції, відчуття мають люди, які вас оточують, і яким чином це впливає на вас, на ваш добробут. So here's an example. If you go down to the next slide, Отже, це of було what we can draw next week. Everyone's going to draw their own flower with your well-being at the center. And each petal has an influence on your well-being. So this is an example. Economic, one influence on your well-being might be whether or not you have electricity. Отже, це приклад тієї квіточки, яку ми можемо з вами намалювати на наступному тижні. І в центрі цієї квіточки у кожного з вас буде саме ваш добробут. І тут приклад, наприклад, як економічний, що ми не можемо відчувати себе в економічному добробуті, ми не можемо відчувати добробут без електрики. So you can go down to the next slide. This one. And so one up just so they Okay. can see. Another example of a petal is emotional is laughter. Maybe something you choose to write on the emotional petal as influencing your well-being. Others laughter. Отже, наприклад, емоційний, що впливає на ваш добробут в емоційній сфері? Це сміх, та наскільки ви можете вільно сміятися, це впливає на вас. All right, so next slide. Next.
So we're going to draw together, bring pen and paper next week. На наступному тижні, наступної зустрічі, ми з вами зробимо практику з цими квітами і створимо поле квітів. Вам важливо, ви бачите тут завдання, принести ручку і папір. And think about your petals this week. І цього тижня до нашої наступної зустрічі подумати про свої пелюсточки, що ви там напишете. Great. So why don't we go to the next slide? Last week's homework for today, and we have a couple minutes to talk about it, was self-awareness as self-care. So we focused on self-care. We're hoping you could give it some thought. Отже, зараз ми перейдемо до нашого домашнього завдання, яке ви отримали під час минулої зустрічі. Ми маємо буквально пару хвилин для того, щоб це обговорити. Ми просили вас сконцентрувати свою увагу на турботі про себе, на самодопомозі. So the question was, maybe you've already said this, Daria, but what are you aware of about your body and mind? Like I showed everyone, like my shoulders, when I get tense, they go up to here, right? Like, how are they reacting to stress? Адже ви пам'ятаєте, що ми просили подумати про те, яким чином ви реагуєте на стрес чи радість. І Колін приводила свій приклад, і зараз вона його також вам нагадує, що у неї піднімаються плечі, і це те, як вона фізично реагує на стрес своїми плечима. So, we did an activity that was kind of like, I like doing this. So what do you use when your body or mind reacts to change or stress? And you can share, and I'm sorry, I'll let you. І ви пам'ятаєте вправу, коли ми нахиляли шию в різні сторони, яку Колін нам показувала, яким чином вона справляється з тією своєю реакцією організму на стрес. Щоб ви зараз це розказали, як це у вас працює, як у кожного з вас це працює.